আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভরাত্রি। আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। আপনারা জানেন পেশায় একজন সমাজকর্মী, সমাজ গবেষক এবং শিক্ষক সর্বোপরি। আমি শুরুতেই পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, স্মরণ করছি যে প্রাণ, যে মুখগুলো আমাদের মধ্য থেকে কোভিড-19 এর টাইমে হারিয়ে গেছে তাদেরকে। শুরুতেই স্মরণ করছি শ্রদ্ধা ভরে আমাদের পুলিশ ভাই, ডাক্তার, নার্স সহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ যারা দিনরাত পরিশ্রম করে চেষ্টা করছেন কোভিড থেকে আমাদেরকে সেবা দিতে এবং নিরাপদে রাখতে। সেই সাথে দিন মজুর খেটে খাওয়া ভাই বোন যারা আছেন আমাদের, তাদেরকে শ্রদ্ধা চিত্তে স্মরণ করছি। কোভিডের শুরু থেকে আমি চেষ্টা করছিলাম কমিউনিটি টক্স বিডি এই পেজ থেকে, কমিউনিটি টক্স ইউটিউব চ্যানেল এই প্ল্যাটফর্ম থেকে, আপনাদের মাঝে থেকে দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন দেশের সমাজকর্ম চর্চা কিভাবে হচ্ছে আমরা সেখান থেকে বিভিন্ন সমাজকর্ম গবেষক সেই সাথে যারা সমাজকর্ম পড়ান দেশে এবং বিদেশে তরুণ প্রজন্ম, আমাদের প্রবীণ ক্লাস যারা আছেন প্রত্যেক স্তর থেকে এবং মোটিভেটর যারা আছেন, যারা সমাজকে সবসময় একটা ভাইব্রেশনের মধ্যে রাখেন, চাঙ্গা রাখেন, সমাজকে জীবিত রাখার জন্য অনুপ্রেরণার জাগান, সবসময় তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ঠিক সেইভাবে আজকে এমন একজন ব্যক্তিকে আপনাদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আজকে আমাদের এই পর্বের নামই দিয়েছে, আপনারা জানেন বিশেষ আকর্ষণ আছে আজকের পর্বটিতে, সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ওয়ার্ক কালচার ডিউরিং কোভিড অর নিউ নর্মাল সিচুয়েশন। আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাই K.M.Hasan Ripon, জনাব K.M.Hasan Ripon, অনারেবল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর BSDI, Bangladesh Skill Development Institute. He is iconic person in Bangladesh. He is youth mentor, he is TOT, trainer, master trainer, co-trainer, he is consultant of Allbank and so many things related to K.M.Hasan Ripon. রিপন ভাই, আজকের এপিসোডে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কমিউনিটি টক্স প্ল্যাটফর্ম থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ হাবিব ভাই, এবং বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারাই আমাদের দেখছেন সবাইকে ইসলামিক গ্রিটিং দিয়ে শুরু করছি। আসসালামু আলাইকুম। রিপন ভাই কেমন আছেন? অনেকদিন পরে আজকে আসলে কোভিড এর সুবাদে বলতে হবে যে আপনাকে আমি ফেস টু ফেস দেখছি। রাইট, আমরা বছর অনেক বছর হয়ে গেল আমরা একসঙ্গে মনে হয় দেখা করেছিলাম। অনেক বছর আমার মনে পড়ে রিপন ভাই, আমি এমিরেটসে জব করতাম তখন। আমি 2010 এ পিপলস ইউনিভার্সিটিতে যখন জয়েন করি, ঠিক 11 দিকে 2011 অর্থাৎ 2011 এ আমি BSDI তে যাই আপনার সাথে কথা বলি এবং আমার অনুপ্রেরণার, আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা যদি বলি, আমি এমিরেটস থেকে যখন টিচিং এ ব্যাক করি, আই ওয়াজ বিট ফ্রাস্ট্রেটেড ইনিশিয়ালি, এবং আপনার ওখানে গিয়ে দেশে বিদেশে সবকিছু কর্পোরেট ফ্লেভার, গল্প এবং কিভাবে জীবন থেকে মানে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, এগুলো শুনে কিন্তু আই গট অ্যামেজড এন্ড আই জাস্ট কেম ব্যাক। তো রিপন ভাই, আজকে ভীষণ ভাবে আমি আবেগ আপ্লুত বলতে পারেন, অনেক বছর পরে আসলে আজকে অনেক বছর পরে। তো আপনার মাধ্যমে আসলে আমি একটু দর্শক যারা আমাদের সাথে দেখছেন এবং দেখবেন যুক্ত হবেন, এবং পরবর্তীতে যে ভিডিও যারা দেখবেন আমি আপনার মাধ্যমে একটু শেয়ার করতে চাই। আপনি জানেন যে আমি শিক্ষক হলো, আমার কিছু সমাজকর্ম অন্যদের মতোই আছে যেগুলো আমি চেষ্টা করি, এবং কোভিডে আমার মনে হয়েছে এই টাইমটাতে ঘরে আবদ্ধ যেহেতু আছি, অফিস বাসা থেকে করার চেষ্টা করছি, অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ কিন্তু ঘরে থেকেও ফেস করতে হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়ত। তো আমার মনে হচ্ছিল যে আমি যদি আমার সাবজেক্টিভ নেচারে যারা আছেন, যেহেতু কমিউনিটি রিফরমেশন, কমিউনিটি বিল্ডিং, কমিউনিটিকে ডেভেলপ করা, ট্রান্সফরমেশন আর রিশেপিং আর প্যারাডাইম শিফট অফ কমিউনিটি, এই টাইমে আমার একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল, আপনি হয়তো খেয়াল করে থাকতে পারেন। আমি চেষ্টা করেছি আমাদের দেশীয় যারা আছেন, আমাদের স্যার ম্যাডাম বা আপনাদের মতো আইকনিক পার্সন যারা আছেন, তাদেরকে ইনভাইট করেছি বিভিন্ন পর্বে, এবং সেই সাথে বিভিন্ন দেশ থেকে আমি চেষ্টা করছিলাম যারা সমাজকর্মের সাথে যুক্ত, যারা মেন্টাল থেরাপির সাথে যুক্ত সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন, তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটা কালচারাল এক্সচেঞ্জ করার চেষ্টা করছিলাম। তো আজকের এই পর্ব মানে আমি খুব বেশি আবেগ আপ্লুতই বলছি, আন্দোলিত রীতিমতো, যে আজকে নিউ নর্মাল সিচুয়েশন, ভার্চুয়াল ওয়ার্ক কালচার ডিউরিং নিউ নর্মাল অর ইন নিউ নর্মাল সিচুয়েশন, যে বিষয়টা আমার নিজেরই অনেক প্রশ্ন আছে যে আসলে
পত্র পত্রিকায় দেখছি, সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি যে এটাকে নিউ নর্মাল বলা হচ্ছে। তো আপনার কাছে আমি একটু জানতে চাই, এবং আমি দেখি যে সব সময় ড্যাশিং থাকেন বাসাতেও, আমি ফলো করি, আপনার একজন ভক্ত আমি আসলে। এই যে ক্রাইসিস কোভিড টাইমে লাস্ট থ্রি মান্থস ওভার, আমরা কিন্তু স্টাক হয়ে গেছে। আমরা যারা নিজেরাও চেষ্টা করি মোটিভেটেড থাকতে, বাট পাচ্ছি না। কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট? আপনি আপনার অফিস সামলাচ্ছেন, আপনি অনেকগুলো ট্রেনিং করাচ্ছেন, আমি দেখি বাইরে রেগুলার অনেকগুলো মিটিং করছেন। আফটার অল ইউ আর এ ভেরি গুড ফাদার, ভেরি গুড হাজব্যান্ড, যেগুলো আমি দেখি, ফলো করি পারিবারিক সবকিছুতে। হাউ ইটস পসিবল? প্রথম এই 5 মিনিটের একটা সেশন আপনার টাইম শুরুতে ইনসেপশনে, এটা কি মিরাকেল যে আপনি ম্যানেজ করছেন সবকিছু একসাথে। কোভিড আল্লাহর শেষ মেহেরবানি যে আপনাকে আগের চেয়ে আরো বেশি চাঙ্গা রেখেছে রিপন ভাই। কিভাবে বলবেন বিষয়টা? আমি যদি এক কথায় বলি, I really try not to argue with my wife, and that's the only thing that I follow, because আজকে আমি আমার ওয়াইফের সাথে শেয়ার করছিলাম যে ফ্যামিলি যদি ঠিক থাকে, ফ্যামিলির ভেতরের আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি ঠিক থাকে, বিশেষ করে হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফের ভেতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি ঠিক থাকে, যে কোনো বিপদকে, বিকজ বাইরের ডিস্টারবেন্স আপনি সহজে মোকাবেলা করতে পারবেন, বাট উইদিন ফ্যামিলি ডিস্টারবেন্স যদি থাকে, মানে আপনার বাইরের ডিস্টারবেন্স ওটা আরো 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 গতিতে আপনার সামনে চলে আসবে। সো একটা জিনিস আমি সবসময় ফলো করি, ইভেন কি ধরেন কোনো কারণে আমার বাসায় আমার ওয়াইফের সাথে মনোমালিন্য হয়ে যায়, তারপরেও আমি আগে সেটাকে রেকটিফাই করার চেষ্টা করি। সো এই কোভিড এর সময় তো সবচেয়ে বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ দরকার হচ্ছে ব্যালেন্স ইন ইয়োর ফ্যামিলি লাইফ। এবং আপনি আপনি যথার্থই বলেছেন আসলে, কারণ পরিবার তো হচ্ছে সকল সুখ এবং শান্তি এবং অনুপ্রেরণার উৎস। এবং এই জায়গাটা কোনো কারণে যদি ডিস্টার্ব হয়ে যায় এবং সেগুলোর প্রভাবক যদি বাইরে হয়, যেমন কোভিড সত্যিকার অর্থে হচ্ছে বিগ চ্যালেঞ্জ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে, বাট এটাকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে যেহেতু বলা হচ্ছে যে আপনারা ঘরে থাকুন, এবং এরকম প্রশ্ন কিন্তু রিপন ভাই আসবে, আপনাকে আমি প্রশ্ন করবো একটু পরে, যে আসলে অনেক দেশে ইভেন শোনা যাচ্ছে কিন্তু যে ঘরে থেকে তারা একসাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না, বোরিং ফিল করছে, এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছে, রেগে যাচ্ছে একজন একজনের প্রতি, সেপারেশন হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে বাসা থেকে। এরকম এরকম কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে আসছে বিভিন্ন দেশে, বাংলাদেশেও কিছু কিছু। এবং সেখানে ফ্যামিলি ভায়োলেন্সের একটা ইস্যু কিন্তু চলে এসেছে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। তো এই বিষয়গুলো আমরা শুনবো। এখন তরুণ প্রজন্ম, সত্যিকার অর্থে আপনি যাদের মেন্টর, আপনি সিনিয়র যাদের সাথে মিটিং করছেন, অফিস ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে কাজ করছেন, আরো অনেক কাজের সাথে যুক্ত, বাট মূল যে ফোকাস, আমি যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম 2011 সালে, আমি জানি যে অসংখ্য গুণগ্রাহী আছে, যারা ইয়াং ছেলে মেয়েরা যারা আছে, তারা এই সময়ে অধিকতর ফ্রাস্ট্রেটেড। সো আমি নিউ নর্মাল সিচুয়েশনের প্রথম যে কম্পোনেন্ট, আমাদের এই যে ইয়াং ভাই বোনরা যারা আছে, আমাদের বাচ্চারা যারা আছে, প্রথম নিউ নর্মালে এসে যেটা আজকে আমরা টকশো করছি, কথা বলছি, শেয়ার করছি, এডুকেশন নিয়ে আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন, যে আসলে কিভাবে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি এটাতে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আসলে পৃথিবীতে চ্যালেঞ্জ শব্দটি সারা জীবনই থাকবে। এখন এই চ্যালেঞ্জ আপনার এক এক ভাবে এক এক সময় আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। আমি স্কুল লাইফে আমার এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল, কলেজ লাইফ, ইউনিভার্সিটি লাইফ, প্রফেশনাল লাইফ, ইভেন কি এখন আমরা সবাই মিলে। তবে এই চ্যালেঞ্জটা একটু ডিফারেন্ট, বিকজ এখানে পুরো পৃথিবী আসলে এই চ্যালেঞ্জের সাথে লড়ছে। আর আমি সেদিন ফেসবুকে লিখছিলাম যে এই চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবেলা করার একমাত্র উপায় মনে হয় মনোবল এবং ধৈর্য। এই দুইটা জিনিস যদি ঠিক থাকে, মনোবল এবং ধৈর্যের ওয়েট করা। সো ধরেন আপনার মনোবল আসবে কোত্থেকে? আপনার মনোবল কিন্তু আপনি একা একা তো অবশ্যই পাবেন, বাট যত বেশি কমিউনিকেশন করবেন, হ্যাঁ, ধরেন আমাকে এখন যে ইনভাইট করছে, আই ট্রাই টু জয়েন সিরিয়াসলি, মানে যে কোনো ওয়েবিনারে। কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যদি কোথাও গেলে, আমি যদি একটু মানে এমন কোনো মন্তব্য বা এমন কোনো কথা আমি যদি শুনতে পাই যেটিতে আমার মনোবলে কিছুটা কাজে আসবে,
আমি কিন্তু মানে ট্রাই টু অ্যাটেন্ড এভরি ওয়েবিনার, আই ট্রাই টু অ্যাটেন্ড ভেরি এভরি ভার্চুয়াল সেমিনার। ইভেন কি আমি মোবাইলের ডেটা প্রচুর খরচ করছি ফোনে কথা বলে, হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেট করে, ফেসবুকে কমিউনিকেট করে, বিকজ আমি মনে করি মনোবল এবং ধৈর্যের জায়গাটাতে কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কমিউনিকেশনের কথা বললাম। জি ইন্টারনাল কমিউনিকেশন বলতে আমি বোঝাবো অবশ্যই আমার ফ্রেন্ডস, আমার কো ওয়ার্কার্স যারা আছে তাদের সাথে তো ডেইলি কমিউনিকেশন করা। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমি জানি যে অনেকের বাসায় যারা বিবাহিত তাদের ওয়াইফ হয়তো হাউস ওয়াইফ বলি তাদেরকে, বাট তারাও কিন্তু অনেকভাবে হেল্প করতে পারে। সো ধরেন একজন অফিসিয়াল পার্সন যিনি বাইরে কাজ করেন, তিনিও যদি তার ওয়াইফের সাথে শেয়ার করেন এবং তার জি ওয়াইফের পরামর্শগুলো যদি গুরুত্ব দিয়ে শোনেন, অনেক আইডিয়া চলে আসে, মনোবলের জায়গাতে অনেক কাজে আসে, ধৈর্যের জায়গাতে অনেক কাজে আসে। ইভেন কি true, গত কয়েকদিন আগে আমার ছোট্ট 7.5 বছরের মেয়ে, সেও আমাকে মোটিভেট করেছে ছোট্ট একটা কথা দিয়ে। হ্যাঁ, যে বাবা জি বাবা why don't you arrange virtual training as our teachers are doing? আমার মেয়ে আমাকে বলছে যে ও যেহেতু ঘরে বসে স্কুলে করে, তো আমাকে বলছে বাবা why don't you arrange training at your home since our teacher are doing? তো দেখেন মানে she is also giving me advice. তো আমি মনে রাইট করি 360-degree approach where you need external affairs and also you need internal affairs like your family, your friends, your co-workers. So মনোবল, ধৈর্য এবং গুড কমিউনিকেশন, পজিটিভ কমিউনিকেশন রাইট আমাদের মনে হয় যে কোনো চ্যালেঞ্জের জন্য, আর বিশেষ করে কোভিড-19 সময় তো এটি আরো বেশি বেশি দরকার আমি ব্যক্তিগতভাবে। আর ফোর্থ পিলার হিসেবে আমি যেটা বললাম, মনোবল এবং ধৈর্য এবং কমিউনিকেশন, তার সঙ্গে আমি অবশ্যই পজিটিভ অ্যাটিটিউডকে সবার আগে রাখবো। পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাকলে আপনি কেউ একজন কথা বললে, কেউ একজন মন্তব্য করলে আপনি সেটাকে হয়তো সহজভাবে নিতে নিতে পারবেন যদি জি পজিটিভ জি অ্যাটিটিউড অনুশীলন করা যায়। আর এই চারটা জিনিসই সম্ভব অনুশীলন, 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 প্র্যাকটিস, 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 অনুশীলনে সবই সম্ভব। অত্যন্ত চমৎকার আসলে, যেটা আমি প্রথমত আশাই করি নাই, কারণ আমি ভাবছি যে নিউ নর্মাল সিচুয়েশনে যাব, কিন্তু প্রত্যেকটা সুখী মানুষ কিন্তু চেহারা দেখলে বোঝা যায় আসলে। আমরা জানি যে ফেস ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ মাইন্ড, এটা এটা সত্যি কথা আসলে। এবং শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং, যেটা রিপন ভাই বললেন, পরিবারই তো হচ্ছে, আমরা জানি যে সোসাইটি অথবা কমিউনিটি যাই বলি আমরা, এর সবচেয়ে প্রাচীনতম যে কম্পোনেন্ট, যেটা থেকে শুরু হয় পুরো সমাজ, পুরো দেশ। এবং রিপন ভাইয়ের কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম এবং আশা করছি যে যারা যুক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে এবং হবেন, যদি সত্যিকার অর্থেই এই কোভিড তারা ফেস করতে চায় সাকসেসফুলি, তাদের মধ্যে প্যাশেন্স, প্যাশেন্ট ডিলিং ইন ফ্যামিলি, which is very important, রাইট, with ভেরি with ইম্পর্টেন্ট। with yeah, with sharing and caring। এই টাইমে পরিবারকে যদি শান্ত না রাখা যায়, এবং এটার বেস্ট অপশন যেটা আপনি বললেন চমৎকার ভাবে, এটা আমি আমার জীবনেও ফলো করি এবং আরো বেশি করব। ওয়াইফের সাথে যারা আমরা ম্যারিডরা আছি, যদি ওয়াইফের সাথে, যেটা ইসলামিক ভাবে বলা হচ্ছে, যে আসলে যদি শেয়ার করে আলোচনার মাধ্যমে ডিসিশন গুলো নেয়, একদিকে বোথ আর ফিলিং এম্পাওয়ার্ড, প্রেস্টিজড, তারা ফিল করছে যে অনার ফিল করছে যে আসলে আহ, আমাকে জিজ্ঞেস করে করা হলো, তার ডিসিশনটা নেওয়া হলো। পরবর্তীতে যদি একটু কমও নেওয়া হয়, খুশি হয় যে আসলে সিদ্ধান্তটা বোধহয় জিজ্ঞেস করেছে। এবং আমি আমার যে ভাতিজি, আপনার মেয়েকে আমি ফলো করি, ভেরি সুইট, মাশাআল্লাহ। ও যে চঞ্চল, এবং তার সাথে আপনি অ্যাজ এ ফাদার, হাউ ইউ আর পাসিং টাইম, সামটাইম ইউ আর শেয়ারিং ইন সোশ্যাল মিডিয়া, এটা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা কিন্তু বাচ্চাদের কথা শুনতে চাই না। এল্ডারলি যারা আছেন, আমার শ্রদ্ধেয়, আপনাদের, আমাদের যারা শ্রদ্ধেয় বাবা মা আছেন, বা নানা নানু, আমাদের একসাথে যৌথ পরিবারে যারা বাস করছেন, থাকছেন, অনেক সময় কিন্তু আমরা বোরিং হয়ে যাই। কিন্তু এই সময়টাতে আরো বেশি বোর হওয়াটাই স্বাভাবিক, বাট যেটা হয়তো হওয়া যাবে না। তো আরেকটু আমরা রাইট। নিউ নর্মালে আসার আগে, রিপন ভাই অ্যাজ এ ফাদার, অ্যাজ এ ভেরি ভেরি গুড ফাদার, আলহামদুলিল্লাহ সাকসেসফুল ফাদার, আপনি আসলে কিভাবে চাইল্ড মেন্টরিং এ টাইম দিচ্ছেন বাসায়, এটা 1-2 মিনিট একটু বলবেন প্লিজ। এবং শুধু মানে যারা আপনারা দেখছেন, আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করুন। আজকের সেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই সময় থেকে আমাদের নিজেদেরকে মুক্ত রাখার জন্য। রিপন ভাই প্লিজ। না, আমি আসলে মানে প্যারেন্টিং প্যারেন্টিং বলেন বা যেটা বলেন, আমি আহ, মানে
মানে যেটা হয় কি যে এই যুগের বাচ্চারা অনেক স্মার্ট, এমনকি আমার বাবার চেয়েও আমি মনে হয় একটু বেশি স্মার্ট ছিলাম। আমার বাবা যে জিনিসগুলো আমার মানে ওনার বাচ্চার আমলে যে জিনিসগুলো উনি পায়নি সেগুলো তো আবার আমি পেয়েছি, আবার আমার মেয়ে আমি যেগুলো পাইনি সেগুলো সে পাচ্ছে। সো জি বাচ্চারা অলওয়েজ অ্যাডভান্সড, বাচ্চারা অনেক অ্যাডভান্সড, এবং তারা অনেক কিছু খুব চিন্তা করে, বিকজ ওরা খুব প্রশ্ন করে। সো জি আমি মানে আই নেভার ডিসকারেজ মাই ডটার টু আস্ক এনিথিং, and Great. I try to listen. I try to listen, and whatever she is doing, I try to compliment it. ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা যদি থাকে আমি কিন্তু আমার ওইভাবে করি। আমি আমার মেয়েকে কিন্তু বলি যে ক্যান ইউ ডু দিস ইন দ্যাট ওয়ে অর ইন দিস ওয়ে, এটা হয়তো আরেকটু ভালো হবে। সে হয়তো ফার্স্টে একটু চিন্তা করে, দেন ওটাকেই আবার করে বলে যে ইয়া ইট ওয়ার্কড, মানে ও সেটাকে আবার রিকগনাইজ করে। মানে এই প্র্যাকটিস গুলো ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় হয় কি, আপনি যদি চাপিয়ে দেন, জোর করেন, এটা কিন্তু শুধু বড়দের জন্য না, বাচ্চারাও কিন্তু পছন্দ করে না। যে আপনি যদি ওকে বলেন যে ডু ইট, হি অর শি উইল নেভার ডু ইট। বাট আপনি যদি ওকে কনভিন্স করার জন্য বলেন যে ক্যান ইউ ডু ইট ইন দিস ওয়ে, সো এটা অনেক ইম্প্যাক্টফুল। আর আর যেটা হয় কি যে মানে আমি আর আমার ওয়াইফ যেমন সব সময় নিজেরাও কথা বলেছি যে আমরা এমন একটা ফ্রেন্ডশিপ করব, যেমন আমার ওয়াইফ তো আমার মাঝে মাঝে বলে যে 17 বছর হয়ে গেছে, নাও উই আর ফ্রেন্ডস। হ্যাঁ, সো মোর দেন ইয়োর হাজবেন্ড ওয়াইফ রিলেশনশিপ, ফ্রেন্ড। সো আমরা যখন আমরা যখন শুয়ে থাকি তখন মাঝখানে আমার মেয়ে, আমরা কিন্তু আলোচনা করছি, আর আমার মেয়ে শুনছে, ও কন্ট্রিবিউট করছে। মানে ইটস লাইক আ ফ্যামিলি বন্ডিং। ডিনার টেবিলে একসঙ্গে বসে খাবার দেখা, মুভি দেখা, এই যে বিষয়গুলো আমরা মনে করি যে আমি তো বাবা, আমি একটু রিজার্ভ থাকবো। হ্যাঁ, এই রিজার্ভের জায়গাটা মনে হয় এই জায়গাটাতে মানে প্যারেন্টিং এ খুব একটা হেল্প করে না। সো ইয়েস, আমি আবার যে চোখটা একটু বড় করি না, নট দ্যাট, কিন্তু সেই চোখ এখন কিন্তু কোনো ভাষা বলতে হয় না, জাস্ট একটু একটু চোখটা একটু এরকম করলে সে বোঝে যে নো, আই এম ডুইং রং সামথিং। সো ও আবার নিজেকে করে ফেলে, মানে এন্ড ব্লিঙ্ক করার আগে, আইস ব্লিঙ্কের আগেই যখন আমি বুঝতে পারি শি রিয়েলাইজ, আমি আবার আই চেঞ্জ মাই মুড। মানে it's like I am also learning যে কোন কাজটা করলে ওই একটু পজিটিভ রিঅ্যাক্ট করছে, so I try to do it on a regular basis. So Great. it's not like যে মানে you have to read a book, attend a course. It should come from your own heart. ওই যে আমি আগে বললাম যে if your family happy, your everythings are happy. If you are not comfortable in your family, এক্সটার্নাল ডিস্টারবেন্স আপনার জন্য একদম মানে ওই যে ভেনম, পয়জন হিসেবে কাজ করবে। Thank you, Ripon bhai. Actually, in so many friends from different countries, they are watching already, and actually they don't understand Bengali. That's why they cannot come and join. So it's better as you are continuing in English. If we just do like this, that would be comfortable for both the participants from home and abroad, I think. Yeah, I'll try to be bilingual or something. Yeah, that's great. Yeah, that's great. So. Could you please share something? Actually, I'm a bit confused during this time because things are changing. By over 3 months, COVID-19 started from China, then it hits in Italy as a huge pandemic, and then gradually coming to UK, USA, Bangladesh, India. Gradually, it's just coming, and already it's declared as global pandemic and human disaster, psychological disaster, economic disaster. In terms of everything, last 100 years, nobody could see in this generation really COVID-19 like situation. So whole society and whole human civilization is collapsed this time, and people are saying this is a new normal situation we are becoming used to. So could you please share something also for me, actually, what is new normal? How you, the corporate people and trainer and of course motivated personality, how could you think is as a new normal situation? Well, you know,
Since the time I first heard this word new normal, I actually tried to, Google about this new normal, and I found that this is not the first time that world discovered new normal. When Right. uh, recession, financial recessions hit the world during 2007, 8, or 9. This new normal term, highly empowered through the financial experts. But now again, the term new normal comes in our life. Yeah. Day before yesterday, I was discussing with one of my very good friend, and we were talking about soft skills. Right. Let's say about communication. Communication, in Right. communication, it says like smile is everything. If you Yeah. want Yeah. to communicate with any person, start with smile. That's smile express 1,000 words. People say that. But now you are wearing mask. So since you are wearing mask, how you will show your smile? So communication, the term communication It's a will question. remain. It's a question. Yeah. So the term communication will remain, but the standard of competency will be changed. You understand my point? Yeah. For an example, you are wearing mask, so you have to show your smile through your eyes, and probably you have to use your sound so that I can understand, okay, you are smiling. So that's the way you have to communicate, and probably you could term this as new normal communication. Okay, so Excellent. Yeah. Yeah. so as a whole, I can say, the things which we were doing, but now we have stopped and doing it in different way. That's the new normal. Yeah. Yeah. And every day, we are just facing challenges. Okay. Challenges at home, challenges at office, because we're doing office at home, right? And of course, you are not the best sufferer because you are used to suffer. The person who can easily accommodate through his level of flexibility and leadership, he doesn't feel bored because he automatically absorbed that thing. But the person, the people in the community, those who are not still accommodating COVID-19 challenges easily, they are getting mentally shocked. They're being bored gradually and they're just quarreling at home. It's a big challenge. So another, actually, this is my another query for my little kids, those who are studying and staying at home. Many of the parents, even we also, sometime just seeking the result, scoring, and just poking the small kids, even as they are stuck, they are not well mentally. There is no ventilation. They don't have playground. They cannot go to market, hang out, and some other places. They are not getting playgrounds. So already they are puzzled, right? They are bored. But some parents still we are seeking for the better result, communicating, coaching teachers, and some other media, so the child might be more bored in that case. So what is your suggestion for parents like me and others, those who are still just chasing that kids for a better result after that COVID event, where Jack Ma, Alibaba CEO, told the business profit is in 2020 if you can only be alive. No other profits is required, but still we are searching for better result. So, Ripon, right, could you please just give input on that? Yeah. For example, just after Yeah. Eid al Fitr, my daughter is, she has started doing class online, and Mm-hmm. uh, and her teachers are regularly joining online classes. So, she wake up in the morning, very early in the morning, that probably at 7:30, and uh, used my laptop
headphones, and whatever her teachers instructing, so she's following. And for my own, if you ask me my suggestions or my advice to the parents, you know, education will never be changed. Will never be changed. Physical presence is must. Definitely, physical presence is must. So that's why uh, we are saying like we need blended learning. We're saying blended learning. Probably Blended online learning, learning yeah. will be there. Online learning will never be wiped out. Online learning will be there, but physical presence is also required. But this is the challenging time because I don't know when schools will be opened, but we are actually hoping and praying to Almighty Allah that we can remove all the viruses and will be enjoyed the physical presence. But this time is not for searching good CGPA or good result. This is the time where we need empathy. Empathy means like we have to be careful while communicating with our kids, and we don't give pressure to them, and we should not give emphasis on memorization. Rather, we may instruct our child to ask as many questions as possible to their teachers through online. Even since teachers are the best mentor for the kids, because I don't know, I have some experience, like if teachers say this will happen, it doesn't matter how many times I said the different thought, I gave different thought, my daughter will believe what her teacher said. So if we encourage our children, our kids, to ask question to their teachers, and if the teachers with empathy communicate or answer what the kids are asking, so I think in that way we can release at least stress if there any in kids mind. So I think it should be a very good empathetic communication between teachers, parents, and students. So I'm using the word empathy, I guess 2 or 3 times, but this is the time we need empathy. So my suggestions would be to all the parents who are listening, please don't give pressure to your children, especially at this time. Don't pressure them for memorizing. Please encourage them to ask questions to their teachers. And all the teachers, with due respect, I would like to request you all to listen to the question and answer with empathy. Great, thank you, really. Ripon bhai wonderfully discussed that matter really, and we should be empathized to other those who are not having that facilities this time. But as we have to go forward, without it's impossible to actually carry on our daily life, offices, economy of the country. And yesterday's session, I faced a challenge to respond that answer. Someone asking, there are two type of crisis happening. One is economic crisis within the household and economic crisis nationally, in national level. It's both are true because all the countries facing the challenges which is done by invisible virus, that is COVID-19. Nobody can track it even till today, and which is undergoing through uncertainty in an unending process, even nobody could face. So we might have to carry on our offices in that our topic today, virtual workstation or workplace and work in new normal situation, even in post era of COVID-19. So how you could suggest us and give us some idea how we can continue doing office from home successfully without feeling bored or in a better way, because still we are facing some challenges doing offices from home. Okay, thank you, Habib Bhai. The term we are using every day, I guess, home office. So, Yeah, yeah. so
the home office or the virtual office, we should actually believe this term. For an example, like when first we heard that government will, uh, you know, declare the lockdown, then we and our team, we sat together and we discussed like how we will operate our operations. So since we have thousands of students, we have more than 100 teachers, and we have to go back to our hometown. So how we will manage all those works, all those services connected to our students? So we sat together and we discussed. So what we have seen, like we have technology. I'm not actually talking about the technology which will allow you to spend billions dollar, millions dollar, but the simple technology that we have. For an example, some of our colleagues said, "Sir, I can get connected with my students through Facebook." Someone said, "Sir, I can connect with my students through YouTube." Someone said, "Sir, I can create a group in WhatsApp, and I can start communicating with my students." So some say, "Sir, since we have Google and Google, we have a Google Suite." I don't know. I'm 100% sure many of our audience know about Google Suite. So Google gives you YouTube channel. Google gives you email of 15 GB free space. Google give you uh, allow you to create forms. Google give you a cloud drive where you can store your data. Right. So that's equal to equally called the Google G Suite or Google Suite. So first we set our team and we identified these technologies, very simple technologies. And I don't know whether I'm sure you know it, like only 150 taka per month, Google will increase 1 tera GB space. Okay. It would cost 150. I mean, for 12 months, probably 1600 taka. So 1600 taka for people like us, or even if we save for our 3 months pocket money, we could easily afford 1500 taka to get 100 GB data space from Google. So so then we started. When we identified all this simple technology, then we decided, okay, since we are talking about home office, why don't we give a look of an office at our home? So I have a sofa, I have a table, I have a laptop, I have a headphone, so and I have a phone, smartphone. So these are the devices that I installed in my living room, and I named it my home office. So every morning I try to join my office with official dress, and I Very start good. communicating through Facebook Messenger, through WhatsApp. Even I created a video. I send it to my colleague through G Drive. He received, he download, he edited, he again sent me back, and I upload it to Facebook channel or YouTube channel. So that's the simplest way we can organize our work virtually, because we have to work. We have to communicate with our customers. We have to ensure that whatever service or products we are offering, we have to find a solution. That's why we are calling humans. Only human can face the challenge. No other creatures or created by Almighty Allah. Only human have that power. So that's the simplest way we can introduce virtual work. And I know many people who are following these simple tools, but there is a expensive tool as well. For an example, I don't know, many of us maybe heard about SaaS. It's called software as a service.
So world giant organizations like Microsoft, like Google, like Amazon, they introduce this service, software as a service. So it's like just your internet service provider. You just call them and told them like, okay, I need 5 GB bandwidth, 5 Mbps bandwidth. So they come and give you connections and you pay the bill, monthly bill. Probably it may cost 300, 400, 500 taka. So, but you don't need to invest on your network, on your device or nothing. Just to give you connections and you are enjoying your Wi-Fi. So similarly, in countries, developed countries, they use this service, software as a service. So they gave you applications like softwares, they gave you storage, they gave you network, they gave you your backups, everything they will give you. You just need to pay them the monthly bill, and the bill comes as much as you use. So that is the another options you can have. So I would say like virtual office means whatever simple technology you have, start with it. But don't just say, oh my God, COVID attacked, COVID hit our place, so everything stopped, nothing to do. That's not the real human's voice. Human always have to, identify the alternatives. Great, excellent. I'm just coming to that point, and before coming back to you, there are a few more comments from home and abroad. Just let me take their just comments and greetings. Hussain Ahmed, Assalamu alaikum, sir. Hussain, thank you. Shraban Usru, Assalamu alaikum. Actually, everybody is greeting. Good evening, sir. Really nice space. Imran bin Rauf, Assalamu alaikum, sir. We are very happy, alhamdulillah. বেকারদের অনেক কিছু সহজলভ্য হয়ে গেছে বাচ্চাদের এটা কি নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ করার সুযোগ থাকছে না স্যার? ওকে, Ripon sir is seeing this equally. And Vladimir Alexis Cherton from Argentina. Hello Vladimir, we're just with you, so if you have any queries from that, please ask us and put your comments. And of course, please share with your network so there's some other people from your country and our region can see this. Shabanostru, yes sir, actually they are just watching that. Imran, respect sir, looking for face. Habibur Rahman sir, our talking reporters after next future. Thank you. Hussain Ahmed, there is a question, could you suggest how poor students during COVID-19 time can be happy with study? Hussain, very good question, we are coming. Jamal Ali Ahmed, Jamal Ali, so for Jamal Ali, one of our friend from Nigeria. Jamal, very educated. Thank you, Jamal. My friend, just share it to your African network so that other friends could be connected soon. Shabun Oshu, of course, it is Payal Mahmood. Assalamu alaikum. So, welcome, salam. All of our friends and audience, those who are watching this show, please share it more and more with your network so that many people can read. And this is a very effective session during this COVID-19. Our honorable guest, K.M.Hasan Ripon, just let me again say a few words about him. He is a tycoon in corporate. He is a motivator. He is a corporate master trainer. He is World Bank consultant. Above all, he has so many other designations, really. He is a master liner, frontliner trainer in Bangladesh and youth mentor, home and abroad. So please put your more questions. Let's come to Ripon Bhai again. I'm coming to you. Actually, friends are watching from other countries, so we have to continue this way. After your lesson, there are so many questions. Definitely, they are preparing. They will ask you. Really, already questions come. Nagar Raju from India. Hi, hello, Habibji. Good evening to you and K.M.Hasan. My question is: everyone facing COVID-19 problems. So, could you please explain about necessary suggestions, guidance for all? Okay, actually, my friend Naga. Mr. K.M.Hasan Ripon is widely explained, covering all the specs really, just keeping main focus on virtual workstation, virtual working culture during this COVID, and of course, with a good preparation in new normal situation, even after COVID, which is
social media is facing currently. So I'm just coming back to Ripon Bhai again. There is a question in this pandemic time, as our government, Indian government, and other parts of the world, they are just providing education through online, and there are huge question because not only in Bangladesh, so many other countries, all the region of the country, all the families and communities are not getting internet support equally. So as they are coming next day in same platform for job, for result, right, for education, placement, test, there are so many options where students coming together in final exam or entrance, but all are not getting facilities actually similarly. So could you please suggest us how we could console them and just make them satisfied for this time only, because after that coming better days hopefully coming soon again for all. Uh, you know, I already mentioned that there are some technologies, there are some tools really available, and people are very much aware about it. But now we have to convert it, so that we can lead our daily life. For example, as a teacher, I used to use WhatsApp for only sending messages, but now I am using this WhatsApp for teaching my students. I used to, upload my videos in YouTube. Now I'm creating learning videos and uploading it in my YouTube channel, and giving the link to my student. So it's all about using the things which you have and using it in alternate way. Yeah, they are trying heart and soul to provide technology, especially in the rural side. For example, if we look at 10 years back, internet was really expensive, but now every country of the world, they are trying to reduce the internet uh, costing of internet bandwidth. But yeah, it is very high, and I think we have to give a look, and my suggestions to the government, try to reduce as much as possible, so that people who are living in the rural side, they can afford internet. But yeah, people are also, uh, we can think in that way. For an example, I personally believe it. Especially I'm talking about Bangladesh. Um, Right. People who are living in the rural area, I mean, in their village, they are the rich people. They are the rich person. Because they have their own house, they have their own land, and naturally they are getting food. They have fish in their pond, so they are the rich people. Just because to attend the class in his or her university, or just to do office, they have to come to the city, rent a house which cost 20,000 Bangladeshi taka, and Right. they are getting salary 50,000 taka, spending 20,000 taka for their home, and rest 30,000, which they use it for their food and other things. So, but now COVID is teaching us like how we can stay in our comfort zone, in our comfort area. Like, I mean, people who are living in a village, they go back to village. They just need internet connectivity only, not to spend any other cost. They used to spend it during city life, so that's the savings. So with these savings, they can afford internet. I know it's very still it is not cheap, but at least since maximum at least 30% cost saved uh, due to this pandemic, so they can use this saving amount for affording internet. But yes,
We are expecting this technological disruption by 2030, but COVID makes it, fast forward. COVID actually did fast forward. So we are enjoying this technological disruptions or technological blessings, whatever term we use. We are using it in. We are enjoying it in 2020. But I'm very much hopeful that this pandemic situation will definitely go away. Probably 1 or 2 or 3 or 4 months, God knows. But when the COVID go away, then we will see it and realize, okay, how this technology can be a part of our daily activities. So people may use virtual class at least in a week of a month. People they will follow the virtual meeting even there is no pandemic. People will organize virtual events with the using of technology. So Right. we have to learn, and at the same time we have to accept, and we have to ignore all the negative thoughts, that I would say. Great answer, really. But with the human being, we have some by-born nature. Young What generation, young generation spending huge time and money for internet, but they are listening. Most of the cases, I observe some of my students and other followers, friends, that they are becoming frustrated again and again. Really, they're just listening so many lecture, so many webinar, and so many seminars also through this internet this time. But after that, after listening, again they are asking, we cannot follow the routine. I just wake up at 12. I just go to bed at 3 a.m. in the morning. Again, I'm coming at noon day after tomorrow. That you do really. You are doing simple as that. Regular office from home. You just, within that home, you just make a partition that this is my office, this is my dining table, this is Okay, my bedroom, okay, right? I'll give you one example. Sure. When I first, experiencing this lockdown situation, I could not sleep. Seriously, I could not sleep. 4 a.m. in the morning, I'm still awake, like the evening. So me and my wife, we both have the same routine. We couldn't sleep. So what we did one day I decided I will not sleep today. So I didn't sleep. Really, I didn't sleep. Then I go to my home office, and Sure. I started drafting an article, and Sure. I finished my article. I uploaded in my blog post in my website, and I continue working with my colleagues virtually. And the second night, still I didn't sleep. The second night, Mhm. but third day, my brain said, "Stop working now. Go to bed." So I go probably a third day. I gone to bed at I guess 9:30 or 10 p.m. In the night, and I go to I slept, and I woke up at 8:30, I guess. So that's the way I actually changed my routine. But I'm agree with the person who asked this question. I could not sleep as well, but I just changed my routine, giving my brain little bit hard time. You know, that's the way I actually changed my routine. But আমিও এটার বাইরে ছিলাম না, সিরিয়াসলি আমিও ঘুমাতে পারতাম না। এবং বাট ব্রেনকে এমন প্রেসার দিয়েছি, দেড় দিন না ঘুমানোর পর ব্রেন বলছে এবার ঘুমা। সো আমি 10টার সময় ঘুমাতে গিয়েছি। নাও নাও আই থিঙ্ক থিংস বিকাম নর্মাল। মি মাই ডটার, মাই ওয়াইফ, আমরা তিনজনই আপনার 12টার মধ্যে রুমে চলে যাই এবং আমরা গল্প করতে করতে 12:30 1টার মধ্যে ঘুমাই যাই।
গ্রেট, অ্যাকচুয়ালি এটি আসলে রিপন ভাই একটা অভ্যাসের ব্যাপার। আমি গত রমজানে এবং কোভিড দুটো মিলিয়ে সেহরি খেয়ে ঘুমাইতাম অলমোস্ট মানে মেনি ডেজ, এবং আফটার দ্যাট রাইট। রেজাল্ট হচ্ছে যে আমি জ্বরে ভুগলাম। আই ওয়াজ সাফারিং, মাই ওয়াইফ, মাই ডটার, মাই সান, everybody was suffering few days from fever because of unroutine schedule, I mean unscheduled work. Whole night we were unslept, and that was a big problem for us. There are so many questions, actually comments are here, so let me take few from them. Vladimiro from Argentina, actually he wrote how the state intervenes to narrow the technological gap to allow a more egalitarian education. I mean, he wants to know how education being equalized for all, for mass level, by the government intervention. Actually, government declared digital country, digitalized Bangladesh. It's happening, and people are getting facilities most of the cases, but some problem exists still everywhere in the world. That is a big issue. You will talk on that slightly. Naga Raju, okay, thank you so much. Actually, Naga asked you previous question that you already described, and he is happy with that answer. Istia Hussein Naim, broadband connection is not available in most villages of Bangladesh. True. While people are willing to pay for it. That is a True. question by an IT perspective. I want to address this question. I agree with you. There are limitations of broadband connection, but there are many other ways which you can which may help you. For an example, I was in Barishal, and fortunately I traveled almost 64 districts in Bangladesh. I don't know how many people are watching me, but I covered all Bangladesh, Teknaf to Tetulia. Right. So last year I was in Barishal, a very remote area. It's called Amua, and I tried to connect my computer. I tried to connect my laptop with the mobile Wi-Fi. When I was trying to connect the hotspot. But since I was in the room, so my laptop is not getting connected with my cell phone. So what I did, since the work is very important, so what I did, I gone to the bazaar area, and I tried to get connected. And fortunately, I got the connections. So অনেক সময় হয় কি বাসায় বসে যেটা সম্ভব হয় না, একটু কষ্ট করলে সেটা পাওয়া যায়. I have full respect on your question. Yes, we have limitations, but we have alternative solutions as well. So we have to first try to identify what are the alternative solution I have. For an example, যদি ফ্যান না থাকে উপরে, what are the alternative solutions to get the air? So আমার মনে হয় আমরা যারাই আছি, we have to spend time to find alternatives. আমরা হয়তো গভর্নমেন্টকে অনেক কিছু বলতে পারি, অনেক রাগারাগি করতে পারি, বাট গভর্নমেন্টের লিমিটেশনের মধ্যে থেকে গভর্নমেন্ট হয়তো will provide you solutions, government will try to help you, but তারা যতক্ষণ হেল্প না করবে ততক্ষণ কিন্তু আমি এমটি হ্যান্ড বসে থাকবো, এমটি হ্যান্ড বসে থাকার কোনো অপশন নাই. That's why I said, like many times, I like to quote this, like attitude is everything. For an example, someone said I am a poor student. Who were not? I was poor. The person who's speaking with me, I mean whom I am discussing, like আপনি উনাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি যদি উনার ইন্ডিভিজুয়াল হাবিবুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন, he was poor, I was poor, maybe আমার বাবা আমাকে দিয়েছে, but individually I was poor. So everybody is poor, but out of this poor feeling, if we have positive attitude, and if we can utilize this positive attitude, there are so many people who are willing to help you. There are so many people. So I think with the positive attitude, and if you can identify the alternatives, and
use your positive attitude with any of the alternatives which you have selected, you will get the result. But you know, that's the hardest part, I would say, to keep our mindset positive, growth, and find the alternatives. There is a limitation. There are so many limitations, but we have to find the alternatives. So alternative reading or find the alternative, such the alternative that should be the real strategy during this time, because as COVID creates so many problems in human life, so we have to always try to get the easiest and better alternative, even though alternatives are very few during this time. Right. But another thing I would say, like, for example, like I was discussing with one of my friend. I said we need more and more extraordinary CEO. There are so many genius CEOs, so many genius leaders, but we need extraordinary CEO who can create the work, who can delegate the work, and who can monitor the progress. You know, these three words are very important for an extraordinary CEO who can create the task, who can delegate the task, and who can monitor the progress. And the very, very important and my favorite, who can appreciate. So that these four pillars: create the task, delegate the task, monitor the progress, and appreciate. This, in this pandemic situation, in this new normal situation, we need to practice these four pillars. Number one. Number two, most importantly, we need whoever. I don't want to, like to call them young or junior or rich or poor. I don't want to call them in those words. I want to say that, you need three pillars to be followed. Like, you have to have the, entrepreneurial mindset. Entrepreneurial mindset means you are having problem and you have to find a solution, but not focusing with the people. For an example, internet is a problem. So what we do, this is a problem. Internet is a problem. So what comes with this problem? Someone said, hey, this government, nothing will happen. They are not giving us the internet. You are going away from this problem. You are now focusing on the people. You are now focusing on the object, but not focusing on the problem. So the entrepreneurial mindset will help you to keep focus on the problem, not the surrounding things. In English word, it's say like beating around the bush. You are not on the concentrating on the problem, but you are actually traveling outside the problem. So that's the entrepreneurial mindset. The third pillar is you have to focus on the technology. Whatever the technology you have, simple technology, doesn't matter. Simple thing. Even Facebook can help you to run your business. Use Facebook for your business. How we are using Facebook? We are using to post our photos. We are using to upload our videos, but there are many other ways we can delegate, we can task create, we can monitor the progress of work only using by Facebook. And the third pillar is your soft skills. And soft skills, to me, soft skills starts with your attitude. If you have positive attitude, these three things can help you to overcome from this situation. And everybody is trying to find the solution. Nobody has any solution. Everybody is trying. I am also trying. I can give you any solution, but only thing I can tell you, like, I try to convince myself that, Ripon, this is the time, and you have to earn, you have to buy food, and now you work. So act, don't react. Good word, very good word. We have to act, not react. Very good term, really, Ripon bhai, thank you. Vladimiro from Argentina, he wrote, in Argentina, government distributed computers to all the students, but they did not improve the quality of the internet, and communication is impossible. Actually, internet problem around the world in many countries,
some remote areas, still it's a big question. It's a big question, not only during COVID. Before COVID, it was happening so. And there are a few more comments. I'm just coming. Shami Mohammed, I'm glad to hear from you, sir. Mansoor Ali is a teacher of university. I'm offering a grateful thanks to my dear Habibur Rahman, sir, and the respectable case. The changing reality of this pandemic makes focusing on research and classes extremely difficult for many. We are trying to stay on track as best as we can. I would like to tell you, K.M.Hasan Ripon sir gives some suggestion on it. Actually, already we are on it, on discussion. Again, there are a few more options will come soon. Nagaraju wrote, Hassan Bhai, very good. You are sharing with us valuable information regarding different topics. He's from India. Jahangir Alam Shuman from Malaysia, very good and enjoying watching from Malaysia. Istiaq Hussain Naim, between I am enjoying this lockdown life, doing office from home, leading a stress-free life because Alhamdulillah still I can have food and had shade of me. Good point. Jahangir Alam Shuman again wrote, really enjoyable session, nice explanation. K.M.Hasan Ripon. H. Mamun, উনি কি জবস বিডি কমে রিপন ভাই, মামুন ভাই রিপন ভাইকে হয়তো চিনবেন, নিশ্চয়ই চেনেন। উনি হচ্ছেন বাসলি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রিটার। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। আমি jobsbidi.com এর সিইও হিসেবে যখন কাজ করতাম তখন আমরা একটা ডিফারেন্টলি এবল মানুষদের জন্য, যারা ডিফারেন্টলি এবল, তাদের জন্য আমরা একটা জব ফেয়ার করেছিলাম। তো আমি দেখছি মামুন ভাই তখন কিন্তু ট্রান্সলেটর হিসেবে কাজ করেছিলেন। মানে ওই যে যারা অনেকেই ছিলেন যারা কথা বলতে পারতেন না, বাট খুব খুব দক্ষ ছিলেন, তাদেরকে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের কাছে পৌঁছে দিতেন মামুন ভাই। So Ripon Bhai, during discussion we could understand there are so many challenges, but there are so many alternatives also. We have to look for that alternatives, right? But problem in young generation, even sometime within us, actually we are not trying to get better solutions during this. So could you please give us some suggestions, especially the job seeker? Those who are seeking job during this COVID, still they are need of job, and after that, that would be the burning and badly needed thing for them to get a job. So this time, how especially the job seekers can build up their skills practically? Okay, first of all, I would say like for the job seekers, please don't show your emotions or your trouble. I mean, you are having trouble right now. You have no money in your pocket. You have no happiness in your life. Don't try to show it to your employers. Okay, otherwise employers are also in problem. They are also having problem. And to solve the problem, they want to hire the job seekers. But when employer sees like the person whom I'm going to hire, he is also having problem, so he will be go away from you. So don't try to share your problems, your own personal problems. Never ever try to show your personal problems to your employers. Try to give him that you are satisfied. Try to give him a sense like you are satisfied. That's the one point. Another point is, you have to map your career. What is your expected destinations that you are going that you want to go. You have to set that destination, you have to set that goal. And I don't want to be very complicated. In simplest way I can say, for an example, I am a accountant, so I want an accounting job. So now in this situation I have to offer my employer not only my accounting knowledge but also my technology knowledge. You understand my point?
So Right. not my hard skills, that's accounting is my hard skills, but I have to show that I am very much technology friendly. For an example, sir, I can do work using whatever software you give. For an example, there are a lot of softwares are available right now. So you have to offer them a software. I don't want to mention any single name. There are many popular softwares. So you have to show your employer like you have that technical knowledge. And third thing you have to show, besides your hard skills and your your software knowledge, you have to show them that you are tech savvy. For an example, you are available in Facebook, you are available in LinkedIn, and you are managing these two technology like tools, Facebook and LinkedIn, very professionally, and you have WhatsApp available in your smartphone. You have to invest at least, I don't know how you could ask your father or your family members, whoever, you have to convince your family to buy you a smartphone, to buy you a smartphone. And there are so many smartphones are available in the market. So you have to ensure your employer that you are having a smartphone. Don't go with the brand, but a smartphone. And you have to tell them like, sir, I am good user of WhatsApp, I am a good user of I can use Skype, Instagram or Zoom or Google Meet, or I can use Google Drive. Sir, I can show you my drive, I can share you my drive where you can see all the works which I have done. So these are the things that employers want to hear from you. They don't want to hear your problem. That's my suggestions. And those who are studying in the university, please spend maximum time for learning. I am speaking in front of you. It doesn't mean that I am a boss, as Habib Bhai said. I am not a boss. I am nothing. I am just a learner. I read many articles. I watch many videos. I ask many questions to Google. I communicate many industry peoples just to increase my learning. And today Right. I'm talking in front of you because of those learnings. So never stop learning. Great talk. Actually, this is a very inspirational life talk for the young generations, those who are seeking job, but still they are passing their time idle. They are wasting their time. Actually, this is not curse, I think. This is a great opportunity for the young generations, those who are job seekers, still waiting for a better result, waiting for a better connection globally. Because before COVID, we were not used to use that platform, Ripon bhai. This is such a platform which makes us connected with the whole world. And there are so many trainings, so many options to learn from this virtual platform that we are talking in. Mansur Ali, there is a comment and question. All education institutes are closed, but we are in touch with teachers and those who are able have started online classes for students. Since most have no access to devices or even a TV, teachers encourage them to attend classes with those who have some access. I want to tell you what will be dream of the poorer student, those who are trying but they can't. Actually, Mansoor, we are on track. We are describing on this. This is a real issue, but for a group, other group cannot be stopped, then total education system might be collapsed. K.M.Hasan Ripon also again put few words on that, and Naim Hussain. But equally, we have to think for others. We are sympathized, we are empathized for them, and that's why government is thinking for delaying a bit, 1 or 2 months or something might be decided by them later on to cover up the academic session for considering the situation for all students of the whole country. Ishtiaq Naim wrote, governments around the world never focused on setting up strong communication in countrywide areas. No one imagined such a pandemic like this, else 40% of job station
would be own home or residence. Now people facing the countryside communication problem. And actually, these are the thing. Over the time, over last 3 months, people are observing news from television, from social media, and they are already habituated to absorb this crisis of COVID-19. But these are the challenges. They have to overcome this by dint of their virtue, by dint of their hard work, by dint of their working schedule, making home as a comfortable zone that you have already mentioned several times today. Uh, there is a big question this time. Actually, this question telling inner meaning that I must say a group of people, students, a group of elderly people, a group of kids, they are suffering from mental trauma. They are just being traumatized. Sitting here, I just got a message, Amar mon bhalo nei sir. This is, he was watching this, but problem is, he is telling like this because he cannot communicate, he cannot visit his village, he cannot visit his friends, he cannot do hangout, going to market, he cannot change his dress, get iron clothes, staying at home, which was very uncertain and unwanted COVID, but nothing to do. Even nobody has nothing to do, which is invisible and invisible power. That's why the whole world, the leaders, just getting, they're just praying to the Almighty, invisible Almighty, to get rid from that crisis in the situation. Not even in Bangladesh, everywhere in the world. You also, I do believe, as a human being, sometime you were just managing the crisis. Otherwise, nothing. You, me, we all are puzzled sometime because today I was coming through Dhanmondi Road. We never have seen that situation that after Maghrib, Dhaka city might just start sleeping, darkness come out. It's very tough to tolerate. All markets, all the restaurants, shopping malls is shut down. It's very tough. But problem is there is nothing to do. We have to just make all the challenges collectively to opportunity. Actually, that Ripon Bhai was discussing, focusing on this issue. So virtual platform, virtual workstation, there are few more crises still on that platform. You know, Ripon Bhai, many people are losing their job. In Bangladesh, America, so many countries. This is the report of sometime from World Bank, sometime from American government, UK government, that many people already lost their job and they will be losing their job gradually. So what is your suggestion? Like government, Honorable Prime Minister already declared not a single inch of land will be vacant. We have to be or might be dependent on agricultural economy. It's true, very good initiative. Because we have huge land so far, it might be poorer compared to the number of population, but still we have land. If we can put on that or put concentration on that, it might be recovered. But the financial crisis nationally, how we can get back from that small business or agriculture level economy, poor classes of people, those who just went back from Dhaka city, those who were living in slum areas and backward part of urban of Dhaka city, they just went back home in village. But problem is, in Dhaka, they lost their workplace. Even when they go back in rural area, they had nothing there. They might have a shelter of his own or relative. It's a big crisis, really. So overall situation that you could say, all the garments again reopened. There was nothing because Europe got shut down and closed. So there is a hidden chance for our economy to get revived after having a huge production in garments industry. So for a good case, actually, government most probably took the decision. But I have a few more, just last question, not the actually list. There are a few more comments. What we can do? Whole Dhaka city from TV, I could say there are most probably 49 areas. Dhaka city will be already divided, and red zone, yellow zone, right? There are zones, they divided. But problem is, what you will have to say for us, for the people. We are losing our relatives, we are losing our loved ones, but still we'll have to go out. But matter is World Bank,
WHO, country, our government, all the health ministries of the world, developed sufferer countries, they are telling like stay home, stay home, stay home. So how you can suggest us and how you are maintaining this place? You know, lockdown for Bangladesh, lockdown for USA will not be equal. Lockdown for Dhaka and lockdown for Borishal will not be equal, because if you see most of the people in Dhaka, they are connected with the non-formal economy, daily wage earners. So since we have daily wage earners, so they have to go out for earning. That's the one point. Another point is awareness. Awareness, and you have to follow what you are aware now. For example, I know that I have to wear mask, but I see many people walking on the street without mask, without gloves. Right. So awareness and follow the necessary guidance is very important. And I just said few seconds back that we have daily wage earners who have nothing to do but to go out and work so that they can earn money. So these are the challenge for Bangladesh. And we can see like our government, they are trying a lot of options. At present, they have identified 49 locations, and unfortunately, the place where I am living now, it is the second position. It is the second position. I don't want to name it, but the place where I'm living. It is the second position. So this is the another option. Everybody is trying to get the alternative solution, as I said earlier. So government is also doing the same. They are saying, okay, let's do it. Okay, it's failed. Okay, let's try another one. So everybody is trying. For example, in my office, we have almost 100 plus co-workers. I have almost 100 plus co-workers. And everyone, we sit together and we discuss, okay, Mr. X, you have got, for example, 10 taka for the month of February. But in this situation, I cannot offer you 10 taka. Can you share some of your money so that we can survive in the next month? So they said, yes, sir. Offer you our some percentage from our salary. So we divided our salary so that we can keep it as many months as possible. That's our inclusive decision. So we as a team decided we will not get full salary. Yeah, we could afford full salary, but if we do know that okay, this pandemic will remain till June or till July, then we can plan in another way. But since it's unknown, so we have to somehow we have to think like we have to survive, not as person, but also we have to make sure that our organization survive. If our organization survive, I may getting a salary. You understand my point? So Yeah. that's the alternative thinking we have to have in our mind. What Mr. Mansur Ali asked, I said, like there are poor students who cannot afford internet, but at the same time, there are some students who can afford internet. So here we have to use the word empathy, because we all know that in online education, whatever lectures are given by the teachers, those students who are connected with the internet, they can record those class. If teachers are using Google Meet or Zoom, these sessions are recorded session, and it's stored in the Google Drive. So you can just download the file, and you can share it with the people or the students who are not able to afford the internet. So here you can increase your empathy,
Share your skills or your resource who doesn't have skills or who doesn't have resource. So we have to have the sharing mentality, because it's nothing to do. Like, I have nothing to do. I said my wife, we discussed, since, like, for example, as for dinner, we had 4 or 5 items or 3 or 4 items. Now we decided we will not have more than one item. We will have our dinner with one item. I motivate my daughter as well. It's like you know what I should say, fitting, like we have to work, we have to act like water, you know Right, right. Like what the amoeba shape, shape, just yeah, what the imagine. shape you give, water will fit in it. So True. we have to work like a water, like that. What I can say else, like, we have to. And most importantly, for an example, I want to give you this announcement. Please give me 1 or 2 minutes more. Sure. For an example, we have seen, like, many people are now jobless. They are sacked, or their company shut down, so they are jobless. So we have organized an event. It's called Virtual Job Fest. So what we are doing, we try to motivate the employers who are still alive. We say, sir, how many work you can get it done through technology. So some employers say, okay, if you can ensure 5 employee you can give who can run our technology, we can survive as an organization. So Hmm. we said, okay. So we have organized a virtual job fest. So, people who are jobless, I try to invite you. I want to invite you all. Visit the virtual job fest. You just write in the Google virtual job fest, and you will get the link. And if you want, I can give the link: vjf.skill.jobs. So virtual job fest is your place. Come and try to explore the opportunity. That's the point, really. There are still so many options using this virtual platform because we are keeping physical distancing. Right. But matter is that you wonderfully said that people should be skilled during this time. They should try to best fit what demands really coming in the market and also going Sharing, on. Sharing, right. sharing. There is question. Actually, we are of course going to the end so far because we started at 9:20. So another Almost. maximum 20 minutes will be on live. So, dear viewers, friends, please those who are watching, please share it again more. And if you have any queries and questions, actually it's a long debate, but there is no debate. The best option is try to adjust having the best alternative just to solve this big crisis, which is crisis for everybody, but those who could collect the best alternatives, he could be the best fit person and he could be the best winner during this time really and after this COVID period. মনসুর আলী রোড স্যার, অনেকে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে নিজে উদ্যোক্তা হতে চায়, ভেরি গুড। এখন অনেকে চাকরি হারিয়ে ছোট কোনো জব করতে বাধ্য হচ্ছে, কিন্তু পাছে লোকে কিছু বলে, এই জন্য পারছে না। এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ আমাদের সাথে শেয়ার করলে উপকৃত হয়। অবশ্যই রিপন ভাই আরো কিছু বলবেন এই বিষয়ে, যে বাংলাদেশে কিন্তু এখনো ওই ট্র্যাডিশনে আমরা যেতে পারিনি। আপনি বাইরে অনেক ভালো ভালো জায়গা থেকে পড়াশোনা করে এসেও কিন্তু আলটিমেটলি এন্টারপ্রেনারশিপ কিভাবে ডেভেলপ করবে বাংলাদেশে মেন্টর হিসেবে কাজ করছেন, নিজেও একজন এন্টারপ্রেনার, but still there is a stigma, there is a backward tendency among the graduates that our honorable prime minister also insists on that people should try to start entrepreneurship rather getting job, rather searching for job. But আমরা কেন ওই জিনিসটা এখনো ফলো করতে চাই যে পাশে লোকে কিছু বলে, এটা আমাদের মধ্যে কেন থাকবে, প্র্যাকটিক্যালি থাকা উচিত না, সেটার দৃষ্টান্ত, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনি নিজেই। এই বিষয়গুলো ব্যক্তি জীবনে আপনি একটু শেয়ার করবেন। পাছে লোকে কিছু বলে, এটা চিন্তা করলে তো আমি পাছেই পড়ে থাকবো। পাছে লোকে কিছু বললে পাছে পড়ে থাকতে হবে। তো শাইনেসকে ভেঙে ফেলেন, শাইনেসকে রেখেন না, শাইনেস আপনার জন্য ক্ষতিকর। তো শাইনেস থাকবেন না, পাছে লোকে কিছু বলবেই।
আপনি যাই করেন কিছু মানুষ আপনাকে খারাপ বলবেই, কিছু মানুষ কমেন্ট করবেই। তো আপনি যদি বারবার চিন্তা করেন, পেছনে ফিরে তাকান, দেখি তো সে কি বললো, আচ্ছা উনি কি বললো, তাহলে তো আপনি আর সামনে আগাতে পারবেন না, রেসে আরেকজন এগিয়ে চলে যাবে। সো পাছে লোকে যেমন আমি যা জানি আমি তাই আপনাদের সামনে বলছি। অনেকে হয়তো আমাকে শুনে বলছেন যে আপেলের মতো কথা বলতেছে, কেউ বলতেছে ইস খুব একটা বুঝলো, এরকম অনেক মন্তব্য কিন্তু হয়তো মনে মনে করছে। কিন্তু আমি যতটুকু আমি আমার জ্ঞান দিয়ে আপনাদের সঙ্গে বলবার চেষ্টা করছি। সো আছে লোকে কিছু বলে, এটা আমি বিশ্বাস করি না, আর এটা আমি মানতেও চাই না। মার্ক জাকারবার্গ যখন প্রথম ডেকেছিলেন, আপনারা সবাই জানেন, ফেসবুকের মালিক মার্ক জাকারবার্গ তার 5টা বন্ধুকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, 3টা বন্ধু আসেই নেই, 2টা বন্ধু এসেছে, সেই 2টা বন্ধু এখন বিলেনিয়ার। 3টা বন্ধু নিশ্চয়ই এখন 3জনে মিলে যখন দেখা হয় তখন নিজেরা মধ্যে আলোচনা হয় কিন্তু যে তোর জন্য যাইনি, আবার ও বলে না তোর জন্য যাইনি। সো পাছে লোকে কিছু বলে না, তারা নিজেরা এক সময় নিজেরা ঝগড়া করবে, বাট আপনি উপরে হয়ে যাবেন। সত্যি কথা। Very good. Really, right side. Another question from Delhi, Richa Chaudhary. Actually, she is professor in Delhi University. She wrote, government is trying to put all the classes through national TV. Actually, in Bangladesh also, government is providing, right? Ripon Bhai will give some idea on that. For Richa Chaudhary, I want to share you that in our government, they are also, offered the, I guess, primary and secondary, even polytechnics. These courses are available in our national TV, our Shangshad TV, which is fully dedicated for the people who cannot afford internet, but they have TV and get the online education. Through national TV. Thank you for sharing your good news. Thank you, Richa Chaudhary. Hope you will be with us. And Selina Parvin wrote, Sir, আমি এবং আমার হাজবেন্ড রোজ সকালে অফিসে যেতে হয়, এই কারণে সবসময় মনে ভয় কাজ করে। এখন কি করা উচিত? Actually, most probably she and her husband doing job in government or some other areas where office is open, so they are bound to go there. And Ripon Bhai will put some input. Ismail Hussain, hi dear. আমি সেলিনা পারভিন আপাকে বলবো যে আমি রোজার 1 মাস পবিত্র কোরআন শরীফ, আমি যেহেতু মুসলিম, পবিত্র কোরআন শরীফের বাংলা পড়েছি, মানে বাংলায় কোরআন শরীফটা পড়েছি, এবং বাংলায় কোরআন শরীফে এই প্যান্ডেমিকের কথা মেনশন করা আছে। তো এই প্যান্ডেমিকের কথা মেনশন করা আছে এবং আল্লাহ বলেছেন যে বিপদ তো আমি দেই, বিপদের সময় আমাকে মনে করো, কিন্তু বিপদ থেকে কাটিয়ে উঠলে তারপর আমাকে ভুলে যাও, এটা আল্লাহ বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন যে ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, আল্লাহ নিজে বলেছেন ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহ বলেছেন তোমরা কাকে ভয় পাবে, আমি যে বিপদ দিয়েছি সেই বিপদকে নাকি আমাকে, অতএব আমাকে স্মরণ করো, বিপদকে নয়। সো দেখেন, এই কথাগুলি আমি কিন্তু কোরআন শরীফ থেকে পেয়েছি, এবং আমি সফট স্কিলস নিয়ে কাজ করি, এবং আমি কোরআন শরীফের বাংলা তর্জমা পড়ে যেটা দেখেছি যে আমরা যে সফট স্কিলস এর কথা বলি সবকিছু না ওখানে আছে। আপনি আল্লাহর উপরে ভরসা রাখুন, সৃষ্টিকর্তার উপরে ভরসা রাখুন এবং কাজ করে যান। যেহেতু আল্লাহ নিজেও জানেন যে আপনার জীবিকার জন্য আপনাকে বের হতে হচ্ছে, এবং আপনি শুধু আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে কিন্তু আপনাকে জেলে হবে না, আল্লাহ কিন্তু সে কিছু পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। সো আপনি সেই পদ্ধতিগুলো সুন্দরভাবে মাস্ক এবং প্রোটেকশন নিয়ে যদি আপনি কাজে যান, আশা করি ইনশাল্লাহ হবে না। আর একটা জিনিস আমি বিশ্বাস করি মনে মনে, যে মানে অর্ধেক রোগ আমাদের মনে হয়, যেটা ভয় থেকে হয় আর কি। হ্যাঁ, সো মনের ভয় সবচেয়ে বড় রোগ, ওইটাকে সামনে আসতে দিয়েন না। বেশি বেশি করে জোকস পড়ুন, অনুষ্ঠান দেখুন, খবর একবার শুনুন। Great. Otherwise, we might be puzzled and problematic, really, because after having so many channels surfing and news is again and again alarming news is coming, right? Yeah. Dear viewers, we are very close to the end, as me and K.M.Hasan Ripon, one of the legendary icon for the mentor,
of course, the mentors, and he is mentoring so many youth, so many corporates. He was with us last 1.5 hours so far and delivering wonderfully so many tips for you. I will come to him lastly, and before that, I have some sharing for you and keeping aligned with Mr. K.M.Hasan Ripon. Actually, during this time, as actually Ripon bhai, I was talking to my wife today. I was going to her office just to give her company. She feel bored. She is in government service, but we were sharing that virus is invisible. This is untouched and unseen. And our spiritual belief that you actually uttered here, that you were reciting Holy Quran, in Quran, Surah Al-Baqarah, Surah Al-Mulk, and in so many other surah, there are some ayats that this is highly mentioned with utmost importance, that just keep faith on your Creator, who can vanish you in a moment without any consideration, but still he keeps you alive. This is his grace, really. We are gracious by Almighty, we are blessed by Almighty. So we shouldn't fear for that virus, but there is some alarming from the very beginning of the world during from our Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He told you during this pandemic, you should keep aside, you should stay within your periphery, within your territory, right? So we should follow that, really. Don't afraid of the virus, but we should be careful of that, because this is actually carried by the human body. So it's a great alarm for us. We should keep physical distancing. There are not question. Hello, Andrea Silva. Where are you writing? Could you please write your country name so that we could understand? And if you have any comments or anything, any queries, any sharing, please you can share. And next 10 minutes, just 10 minutes, we will be on live. The person, honorable guest K.M.Hasan Ripon, he is a mentor, he is trainer of the trainers, he is consultant, and he is basically a very good man. He is a good father. So he is the sufferer, and he's sharing this time how to face this pandemic, COVID-19, through crisis intervention and all the thing. Ripon bhai, in social work language, I teach my student a model. This is crisis intervention. That is called emotional first aid. When somebody is burned, you shouldn't go for far away to bring something to heal her. Just if you have eggs, if you have water that is good for him, just put right that time and start counseling them. So he could or she could still have some hope to keep alive for the longer. Actually, this is crisis time. We shouldn't do backbiting. We shouldn't actually think so longer that you told, that Jack Ma told, that Bill Gates, the billionaire, told that this is the time of equalization, this is the time of spiritual healing, this is the time of forgetting who is rich, who is poor. All are equal this time, really. Our Almighty Creator has given this opportunity just to make people sense that none is superior, none is inferior, all are equal in that sense, according to the eye of nature, according to the rule of nature, actually, because all trees are evergreen now, right? And I saw that river in Munshigans, river Buriganga, right, on that area. Water is very transparent, no dust, no dirty, no black lake is there. So water is very transparent. In Cox's Bazar, in so many sewage in the world, all the sewage, all the roads, all the shades, rooftop gardens are very natural. Actually, this is the balance Almighty Creator has given that chance. So that you told in Holy Quran that mentioned, we should rely on, we should give faith on Almighty Creator, who is invisible, and his charisma till today, COVID-19 is invisible. So dear viewers, please share it more, and still you have anything to know from us. We are going to the end. Ripon bhai, just I have some summary talks for you and queries, some specific challenges during this COVID, and learning actually what we could learn from this COVID-19. I do believe there are so many good things from this COVID that we can easily accept from this. Okay, for the international friends who are watching us, please extend your hand
and be empathetic, and whatever skills or resource you have, share it, because this pandemic requires more share, more empathy, more inclusiveness. That's for the international friends. বাংলাদেশ থেকে যারা আমাকে শুনছেন, তাদের জন্য বলবো যে নিজেকে ছোট মনে করবেন না। অনেক কিছু দেওয়ার আছে, অনেক কিছু করার আছে। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, বিপদে পড়লে বুদ্ধি বাড়ে। যার বুদ্ধি বাড়ছে না, সে বিপদটা এখনো ফিল করতে পারছে না। আমি বিপদটা ফিল করতে পেরেছি, দ্যাটস ওয়াই আমার সাধ্যমতো আমি কাজ করে যাচ্ছি, এবং আমি এটা অন্যদেরকে বলেও যাচ্ছি যে দেখো আমি কিন্তু এই বিপদে আছি, সো আই এম ট্রাইং হোয়াট এভার, মানে মানে আমি যেটা করতে পারবো। সো alternate, contingency, প্ল্যান এ বি সি ডি, 26টা লেটার আছে আমাদের কাছে। সো প্ল্যান এ টু জেড, একটা না একটা তো কাজে লাগবেই। বিপদে পড়লে বুদ্ধি পারে, বিপদটা ফিল করেন, একটা চরম বিপদে আছি আমরা, আমরা চরম বিপদে আছি, জানিও না কি হবে সামনের দিনে। হ্যাঁ, তো এই জন্য এই বিপদটাকে ফিল করে অল্টারনেটিভ খোঁজার চেষ্টা করেন, আর এনজয় করার চেষ্টা করেন। এনজয় যদি না করেন, তাহলে এই বিপদটা আপনার ঘাড়ের উপরে বসে পড়বে। আর যেহেতু সিন্স হাবিব ভাই said nature is breathing, so I also believe that nature is breathing. So I think ওকে যত কষ্ট দিয়েছি নেচারকে, so he actually needs more time to breathe. Okay, so that's why it's taking more time. So I think someday nature's lung will fulfill, and he will release us. He will dissolve this coronavirus, and we will again shine, we will again dance, we will again go out, enjoy movie on the in the theater, having burgers in the burger shop. So we have to wait for that. We have to keep breathing. Sun will definitely rise, and sunny day will definitely আমরা সবাই দেখতে পাবো, but till then we have to keep breathing. Very good, Ripon bhai. Many foreign friends actually times matter. Beatrice Vargas, she just watching, and so many other foreign friends is watching. I will just listen from you. Last comment. Actually, this platform, I have a foundation that is Community Social Work Practice and Development Foundation, and my YouTube channel name is Community Talks. This page in Facebook, that is Community Talks BD, and there is a Facebook group, Community Social Workers Network BD. Actually, you might match something, find something, one word, that is community. I do believe in a community there are 3 rules that already you mentioned. In a community, we have some rule like we should have feeling that you mentioned. We should have caring, we should have sharing, empathy, sympathy, inclusiveness, right? Feeling, sharing. And in community, there is another rule that is called locality, that you are sharing foods, you are sharing ideas, you are sharing technologies, that is called sharing within the home or out of the home or in the office, that you really did among your colleagues and staff there. And the last thing is real feeling, that as a community people, you and me, somebody might think or might not that we are wasting time or somebody is wasting time, but matter is this is really a real feeling, because we cannot help people physically going there, or we don't have much money to give them or give them support, much capacity to give them job, provide them job. But what we have, that is we have skill, we have some ideas that we are sharing with the people. Somebody might be privileged after getting some ideas from this platform. Actually, my motive was stand on this platform. There are so many friends, actually they are connected in Facebook, they are messaging, texting and watching, and after that, after this session, they will definitely watch this video and inbox me even in email.
WhatsApp sometime, those who are very close, and in Messenger, that this is a very good video and you made that platform. You make just connected the whole world by the grace of Almighty during this COVID-19 so that we can exchange our ideas. Like you share Bangladesh perspective, other countries, friends, they are watching this and they have some idea from Bangladesh. And yesterday, we had three friends, two from Mexico and one from Argentina. But by this way, actually, I have been inviting so many friends from different other countries, those who are leading in this pandemic in different ways. Somebody is social worker, somebody is trainer, somebody is youth mentor, counselor, right? Somebody is therapeutic, those who are giving mental support, which is a big crisis globally. So, dear viewers, dear friends, please be with us next session. Day after tomorrow, there will be another session with another guest, and we are very happy to keep Mr. K.M.Hasan Ripon, the legendary titan in Bangladesh in the corporate, in the mentorship, in the leadership areas. He has a huge potential in Bangladesh. So, Ripon, we are very happy to have you here today. And this is the last 2 minutes talk from your side, just for this platform and also for the viewers and the viewers who will watch this later on, how really they can be connected with this platform for their betterment and just through a sharing and caring process. Thank you so much, Habib Bhai, for allowing me to share my knowledge, share my experience with your audience. And I really happy to know that you have started this journey of doing for others, which is very, very important because someday we have to answer to our creator. So in that situation, we have to, say like what I did for others. So I hope through your community development activities, you are doing awesome. And my best wishes for you and your team. And friends from Bangladesh or beyond Bangladesh, thank you so much for your time and patience. I am not a, as Habib Bhai said, legend or, some good words he used for me. I'm just a simple man and I try to learn. And our team, we work together. That's very important. And together we have initiated an event that I want to convey through this program on behalf of Habib Bhai, that virtual job fest. I want to welcome you. If you have job, post it. If you have resume, submit it. Virtual job fest is for you, and that's why you are talking about virtual workplace. And we want to, popularize. I would say popularize or promoting virtual cultures because we don't know how long this pandemic will continue. But if we can identify the technology and have that mindset to work virtually or give work virtually, I think we can, we will be able to find a route to breathe. Thank you. Very good. Dear viewers, thank you very much for being with us. And of course, I know you will watch this video again and again. There is so many information lying here in that video. So many comments already here. And wonderful speech delivered by K.M.Hasan Ripon. Actually, my vision that he mentioned here, I do believe life should be meaningful in that way where sharing is caring is the motto of life. Because if you just live for you, you cannot be sustained afterward. After your death, people will forget you very easily. But if you do so many things, if you think for others, your life might be during this time might be challenging, but after death in the next world, you will be happy. People will recall you forever. You will be sustained in the whole world, ever and ever in people's hearts. So that is the process. And lastly, my last talk, the quotation from Napoleon Bonaparte that in every session, every talk, I must say, actually that is kept in my heart. Napoleon said, the world suffers a lot not for because of the violence of the bad people. The world suffers a lot because of the silence of the good people. I do believe the world, Ripon bhai, the world really, there is so many good heart, simple man, but potential man like you, like me, and so many other friends watching.
here. But problem is that with folks I love to share, we should be honest with courage, with vocal and voice, with a proactive mentality. But if you only be honest, but don't love to raise your voice, don't love to work for other people, life might be meaningless in that case, because it's very tough to engage someone. So if you want to see a better community, if you want to see a better society, better country, definitely you are the creator. You have many things to do for the society, for the community, and for your own country. Thank you, everybody. Thank you, honorable speaker today, Mr. K.M.Hasan Ripon. Hope you will be joining us next day. Thank you. Good night, everybody. Good night. Thank you.